Now we are headed into Mariupol to cover the ongoing situation. We're planning on hitting many locations today, and we're going to show you what the real situation is in Mariupol. And we brought you many reports from here in Mariupol, but the situation just changes on not even a daily basis, but hourly or minutely basis. And here we can see just in the main strip how the center, but separating the outgoing and incoming traffic from Mariupol, has been turned into a makeshift cemetery like many other parks and squares around the city. And this is where people have been burying their neighbors and families all across the city. Okay, we've just passed the farthest we've come in the city, in this direction that is, and we're about to come to the streets of Ilicha, which, from what we're understanding, is the divide between the DPR and Russian forces and Azov or Ukrainian forces. Now we're here just, it seems maybe 300, 400 meters from Ukraine or Azov-controlled territory, and we come across some people that are giving out humanitarian aid. We're going to see how that goes and have a talk with some of the people here. Что произошло? Возле подъезда 2 раза по мне снайпер с завода. Я успел скрыться. Кто это снайпер? Азовцы, Азов, негодяи. Может, они думали, ты военный? Нет, я вот так стоял. Они бьют по гражданским, убивали гражданский народ. Убивают, дома разбивают. Ага. Вот эти вот, это, как их назвать, их бандеры или фашисты, или нацисты, я не знаю, как их назвать. Или эсэсовцы. Вот что они делают. Вы местный? Да, вот мой дом, я живу здесь. И стреляют по мирным жителям. Они по военным не стреляют, а по мирным. Где мы находимся сейчас? Улица Монтажная. Города Мариуполя, дом номер 5. Вот мы проживаем. Как зовут? Евгений. Евгений Леонидович, мне 65 лет, я пенсионер. Как далеко они? Метров 500-400 стоят одни от нас в заводе Ильича и стреляют по мирным жителям. Уничтожают мирных жителей. Вот. Это фашисты, натуральные фашисты. Подвал. Так и хлеб им давай. Сейчас, я забыла. Простите. Знаете, кто дитю взял? У нас по 2 ребенка. И я дитю. Подожди, я тогда дам еще. Сегодня шла женщина, плакала, бежала от кинотеатра Шевченко, вот есть у нас тут. Бежала, говорит, там жопа, говорит. Бьют снайпера, выбивают людей, гражданских, выбивают один за одним, говорит. Мы еле проскочили, говорит. Многих поубивали. Кто снайпер? Снайпера. Кто? Этих нацики бьют. Хочешь сказать, украинский? Украинские нацики бьют, выбивают людей, просто убивают. Гражданских, женщин, мужиков, всех подряд бьют. Понял. Что это Азов? Азов. Что это вообще? Как вы могу сказать, что это? За люди, которые не знают. Ну это Азов, это такая организация. Собрали их всех, кто с тюрьмы, кто откуда, всех националистов, всех собрали, платят им деньги. И за яйца их повесить. Да, их всем платят бабки хорошие, и они убивают людей просто ни за что. Ни за что, выбивают город. Выбивают город полностью. Уничтожают, они убивают. На Европе и США они сказали, это только Россия стреляет здесь. Россия вообще не стреляет по людям. Если бы не Россия, мы бы голодные ходили. Если бы не Россия, ходили бы голодные. Дети наши голодные. Воды не можем даже взять. Мы не можем пойти за водой.
за водой не помыться, даже попить нельзя, понимаете или нет? Спасибо России большое, а украинцы нас уничтожают. Мы никогда, мы в страхе живем, в подвалах. Где мы находимся сейчас? Где мы находимся сейчас? Где мы? Мы находимся в Мариуполь-Сурмовская, монтажная, Кальмиусский район или Чулский Кальмиусский район. Ага, спасибо. 23-й уничтожен район. Ну все районы уничтожены. Квартиры, люди, квартиры. Нету, разбивали. Нашей квартиры тоже нету. С танков Сидим у людей в подвале. Ага. И какой танк отстреляет на какой-то территории? Украинские, ну какие? Go. Нету хлеба уже. Девушка, а там есть маленький ребенок у нас. Точно так же, как ты заезжал, и ты едешь. So as you hear, some shelling has started, not very close, but we're hearing some small arms fire as well, so we're on to the next location. We're gonna go along with the humanitarian aid distribution for a while, because it's hard to tell what's controlled by who here. So we're just playing everything by ear and getting you the best story on the reality of what's happening and has happened in Mariupol in this very tense situation. A shell was just hit not far from here. I'm not sure if I was filming or not, but just about 100 meters. There's another one. I saw you can see the impact in the mirror. So as we can see, this is a very hot situation here in Mariupol. A lot of fire. I mean, this is the main street where those two impacts just happened, or one of the main streets here on this part of the city near Illicha. And we're gonna continue on, go back a bit farther from this side of the city and go to another location. Yeah, but those were so close. I don't know, 50 meters, 100 meters, I don't know exactly, but on my left ear, the one was facing there, I could feel the shockwave. Right behind me, we can see one of the main bus stations for Mariupol that has just been destroyed. Right now, we are in the anti-Ukraine government, and DPR and Russian-controlled territory of Mariupol, and it really smells like this. One of these is a fresh impact. Can't tell for sure, but this bus station is just destroyed. So we're gonna move on and show exactly what's happening here in Mariupol. Just show you all of the facts. And we can hear small arms fire, larger caliber weapons being used, and there's active battle. We're seeing shells going back and forth, very intense. But there's still people walking along the streets, just trying to live. It seems 99%, if not 100% of all of the buildings here in Mariupol have taken heavy damage. And we can also see this is a thing that the people are mass looting just to stay alive. Что там? Националисты сидят. И оттуда обстреливают мирный город. В этом комбинате находятся огромное количество. Они сейчас вот здесь все. На этом заводе. I'm Patrick Lancaster with a special report. Right behind me is the plant Azovstal, and this is one of the last strongholds of the Azov Battalion Ukrainian forces in Mariupol. That block post or checkpoint you see right behind me, if you could call it that, where there's those trucks there, that is the very dividing line of Mariupol. Making a quick exit because we can tell the Ukrainian Azov servicemen are seeing us right now. This is a fact. So we gotta move on to show more stories.
This is a really intense situation. Please like, subscribe, share. Remember, I'm only funded by you, my viewers, so like and support my work with the link on the screen or in the description. And right here, just up the street from that factory, we see a body laying here in the road. Собаки поразъедали уже, да, получается? Да, собаки будут тосты, это говорят. Человечный. And one thing that should be mentioned, as some are probably wondering, why do I have a camouflage cover on my helmet now? That's because I've been advised by the local militia and Russian army that if I wear the black helmet, there's a chance I could be misidentified as a Ukrainian serviceman and shot. And as well, that's why I am wearing this white patch on my arm and my leg. This is because this is a form of IFF, or identify friend or foe. And without this, and anyone that looks like they could be military could be misidentified as Ukrainian. And that's not something you want to be identified as a Ukrainian soldier in the DPR and Russian territory. That could lead to a lot of problems. This is why I was advised to put this IFF, identify friend or foe equipment on, and just to show that I'm not a Ukrainian serviceman. And of course, I also have a press insignia. So we have multiple levels of protection, you could say. So now we're moving on, and we're going to continue to show the real story here, what's happening in Mariupol. Это все, что вы приехали, да, девочки? Ну, сегодня, да, это ж мы, ну, не можем всех, мы на Ильича сейчас быть. Нашим детям уже взрослым ходят совсем другой. Нет, ничего мы не брали, мы только хлеб взяли и детворе там. Можно сказать, что вы сделать сейчас? Что здесь, что сейчас привезли людям хлеб и привезли детворе там немножко печенье, бублики, шоколадки, такое, чтобы детей хоть немножко порадовать. Ну, ездим постоянно и практически через 2 дня, вот завтра хотим теперь еще приехать, потому что, ну, люди действительно месяц уже хлеба не видели. Ага. Поэтому, да. И какая организация или финансирование? Это нет, это мы сами от себя, это получается, я депутат Народного совета и мои помощники ездят, вот помогаем. Это чисто от себя, это никакая не организация. Ага. Можно полный представить себя? Кульбацкая Клавдия Юрьевна, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Нет. А можно взять? Нет. Спасибо за хлеб. Можем сказать, как обстановка здесь? Как обстановка? Нет. Так все. Какая обстановка? Бомбили нас с самолетов, мирных граждан. Дома разрушены, без крыши выходят люди. Вот такая обстановка. Друг друга встречаем, одноклассники, друзья. По 20 человек в домах живут. 6 человек где-то. Дети! А вот тут ребенок. Нет, я ничего не брала. Мама, в этот раз мы ничего не получили сейчас еще. Что там на Ильича? Какие? Идут бои. Вот сейчас только что по нам там горем пополам. Давай еще. Я вам несу, детвора. Да, детворе. Вот так. А еще посмотри. Вот так. Красавчик. Какой адрес?
Испания. Ага. Какой дом? А у нас здесь Да. Металлургов 83, квартира 111. И вы хочешь эвакуация, да? Да, Ага. Дети есть? да, внучка 7 лет Ага. и дочка 40 лет. Мы все втроем в подвале. Вы Я ранена? раненая. Ага. Что произошло? Осколок зацепил, попал. Как зовут? Абияк Виктория Джоновна. Как дела? Валя, это детям. Там надо записать, что это. Вон, дети бегут. Дети, давайте быстрее. Ситро. Иди сюда, иди, моя хорошая, иди сюда. Зайчик, стой, сейчас там еще детки. Вон идут. Она кушает уже что-то. Все хорошо там? So that's been a run through of the situation on the Mariupol front line. We've talked to the people, we've seen the front line itself, shown you as much as possible. We're going to move on to the next story here in Mariupol. We're not leaving Mariupol, but the next is story. So make sure you like this video, share it across all social media as much as you can, email your friends, and subscribe if you're new. And remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. And make sure you check out the next report.